Good evening, everyone. මම හිතනවා ගොඩක් අය ඇමරිකාවේ So I believe a majority of you from US, is it? වෙනත් රටවල් වල ඉන්නවද? Any other countries? ඩෙන්මාර්ක්. Denmark and Russia. Yes. Apart from that, so okay, Sri Lankans. බුදු දහම ගැන, මනස ගැන, ජීවිතය ගැන ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් අපි ඩිස්කෂන් එකක් කරමු. So you can question me about Buddhism or maybe about life. So based on your question, we'll start the discussion. I would just like to know the basic tenets of Buddhism. මම දැනගන්න කැමති බුදු දහමේ පවතින පදනම පිළිබඳව. ජීවිතේ විඳින්න එතකොට විඳවන්න හම්බ වෙනවා විඳවන්න නැතුව විඳින්න ක්‍රමයක් හොයාගන්න. Seek for pleasure in life, then you will undergo suffocation. Then try to find out a way how to enjoy life without suffering. How you do that? ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි බුදු දහම පුරාම තියෙන ඩිස්කෂන් එක. So that is the discussion that you find out throughout Buddhism. කරන විදිය එක එක්කෙනාට සාපේක්ෂයි. How do you do that? It is relative to the person, to each person. So what is the basic? එතකොට ඒකේ තියෙන පදනම මොකද්ද? ඒකේ තියෙන මූල ධර්ම මොනවාද? ඒ තියෙන මුලදර මනස තමන්ගේ මනසට බැඳෙන්න එපා. So the basics are, do not get attached to your own mind. ඒක බැඳුනම තමයි තමන් කරදරේ තමන්ට එක දිගට විඳින්න බැරි. So because the reason for that is once you're attached, that is the very reason that you cannot enjoy your life. How do you detach? කොහොමද මනසින් මනසට නොබැඳී ඉන්නේ? මනස පරිපූර්ණව අවබෝධ කර ගැනීම. By understanding the mind totally. How long that takes? Sorry? How many years? ඒකට කොච්චර කාලය ඇයිද? ඒක එක එක්කෙනාගේ ප්‍රඥාවට සාපේක්ෂයි කාලය. It also depends on the level of wisdom of each person. ඒක ගොඩක් ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක්ට යාට වැඩි වෙලාවක් යන්නේ. If the person is wise enough, he won't take much time to understand it. ප්‍රඥාව අඩු නම් යාට ගොඩ කාලයක් උත්සාහ කරන්න වෙනවා, සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා, මනස තේරුම් ගන්න. So if the wisdom is less, then he has to discuss about it and study about it for many years. Do women ever join something like the monks? කාන්තාවනුත් භික්ෂු පදවියට පත් වෙනවද? ඇතුල් වෙනවද? ඔව්. Yes. Yes. I'm curious for both of you, what drew you to become a monk? මට අවශ්‍යයි දැනගන්න ඔබ පැවිදි ජීවිතයට ඇතුළත් වෙන්න හේතු වුණ කාරණා මොකක්ද කියලා. ඒ පැවිදි වෙන කාලේ තිබිච්ච මානසික ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් හොයාගන්න. To find out solutions that I had at the time that I was ordaining. I mean those questions that I had from my mind, to find out solutions for that. That is the reason. What about you? Yes, quite similar. To do the research about the mind. What is your typical day life? ඔබේ දෛනික රටාව කුමක්ද දිනපතා? අවදි වෙනවා. We wake up. ඊට පස්සේ මෙහි චාන්ටින් තියෙනවා. Then we do have a chanting session in the morning. ඊට පස්සේ මෙහි පිරිසුදු කර ගැනීම මේ වැඩ කටයුතු ඒ ටික කරනවා. Then we do engage in cleaning the premises. සමහර දවස් වලට මනස පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. Some days we have discussions like this about the mind. හවසට නිදා ගන්නවා. Then we'll go back to sleep in the evening, at night. Yes. So you found a solution? ඔබේට පිළිතුරක් හොයාගත්තද ඔබේ ප්‍රශ්නවලට? ඔව්. Yes, I found a solution. ඒ පිළිතුර තමයි කතා වෙන්නේ. කොහොමද අනිත් කෙනෙක් ඒ බවට පත් වෙන්නේ කියලා. So that solution is the thing that I'm discussing with people now, how another person can achieve it. Is this the school? Like, do people come here to learn?
මේ පාසලක් වගේද මිනිස්සු එනවද මෙහෙට බුදුදහම පිළිබඳ හදාරන්න? ඔව් මෙහෙට එනවා. Yes, many people come. පාසලක් වගේ නෙවෙයි ඉතින් දෛනික වැඩ තියෙනවා එනවා කතා කරලා යනවා ඉතින්. Cannot exactly say it's like a school. We have our regular courses, then we have discussions, and then they leave. ඔවුන් හැමදාම එනවද? දැන් නම් හැමදාම එනවා. Now, yes, every day. එක්කෙනෙක් හරි එනවා. At least we get one person. Yes. How do you fulfill your financial liabilities for this institution? මෙම ආයතනය පවත්වා ගන්න තියෙන වියදම් කොහොමද ලබා ගන්නේ? ඔබ වගේ ප්‍රශ්න කරන අයට අපි වියදම් කියන අතර කරනවා. From the people that question me like you, I tell my expenses, then they fulfill it. Is there any kind of a work you do here, or Yeah. for this just chanting and getting more knowledge? මෙහි මොකක් හරි වෙන ක්‍රියාකාරකමක් සිදු වෙනවද නැත්නම් දැනුම ලබා ගැනීම සහ ඔය මේ පූජා පැවැත්වීම විතරද කරන්නේ? chantings විතරද කරන්නේ? මෙහෙ වෙන ක්‍රියාකාරකමක් සිද්ධ වෙනවා. No, we do have another exercise here. මෙහෙ chanting කරන්නේ කල්චර් එක නිසා. We do chanting because that is the culture. අපි ඊට වඩා සම්පූර්ණ මනස පිළිබඳව මම පැහැදිලි කරලා දෙනවා. එයා එක ඉස්සෙල්ලා අනුමාන වශයෙන් තේරුම් ගන්නවා. ඒ බවට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනකන් එයාගේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙනවා. Because I explain people about the human mind, then they get a gross knowledge about it. Until they experience it thoroughly, they engage in activities at this center. Were you satisfied with what you were doing, or were you just looking for something else? ඔබ සතුටුමත්ද ඔබ දැනට කරන දේවල් ගැන නැත්නම් ඔබ තව මොකක් හරි දෙයක් හොයනවද? කිසිම දෙයක් හොයන්නේ I do not search for anything anymore. How can Buddhism help heal traumas from one's life? කොහොමද බුදුදහම උදව් කරන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතයේ සිටින ඉතාමත් ඛේදනීය දේවල් වලින් අත මිදෙන්න? බුදුදහම සම්පූර්ණ මනස මුල් කරගෙන කරන ඉගැන්වීමක්. Buddhism is solely based on the human mind. ඒතර මිනිස්සු මේ මනස වැරදියට පරිහරණය කර ගැනීම නිසා මනස එක එක දේවල් වල හිර වෙනවා. ඒක මානසික ආතතියටපත් වෙනවා. People are stressed out because they do not know how to use the mind properly. එතකොට බුදුදහම තියරිටිකලි දැනගන්නව නෙවෙයි. ඒ මනස පිළිබඳ හොඳට දැනගෙන එක්ස්පීරියන්ස් කරපු කෙනෙක්ට ඒ අවස්ථාව යාගේ මානසික ආතතියට පිළිතුරක් පෙන්වන්න පුළුවන්. It is not just by studying the human mind theoretically. If you experience it, if you do the experimental part of it, then if you have that experimental deductions and observations, when you come across such a situation, you can get out of it. දැන් උදාහරණයක් කියනවා නම් If I give an example. ඔබ මානසික ආතතියටපත් වෙන යම් හේතුවක් වල මට පුළුවන් ඒකට උත්තරයක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. Now, if you come up with a certain specific situation which will make you stressed out, I can give a solution for that. දැන් ඔබට පුළුවන් ඒ උත්තරේ ඔබ නිවෙනවද නැද්ද කියලා හොයාගන්න. Then you can decide whether that answer is satisfactory for you or not. What if it's episodes, a situation that happened in your childhood? How can you use Buddhism today to heal from that? Which has happened in the past. Yeah, which is many years ago. වසර ගානකට කලින් සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් අද කොහොමද මම බුද්ධ ධර්ම භාවිතා කරලා ඒකෙන් අත මිදෙන්නේ? ඔබ සිදුවීම කිව්වොත් මම උත්තරයක් දෙන්න. If you can tell me the incident, I will give you the answer. I will not tell it here. මම මෙතන ප්‍රසිද්ධිය කියන කැමති. එහෙනම් පෞද්ගලිකව කියන උත්තරයක් දෙන්න. So you can tell it to me privately, then I will give you an answer for that. ඕන යාළුවෙක් වුණා වගේ අහන්න එතකොට කියන්න. Or else you can ask in this way, that this incident happened to a friend of mine. Yes. What about the loss of a parent? Last. එතකොට ඔබේ දෙමාපියන් ඔබට අහිමි වීම ගැන ඔබ මොකද කියන්නේ? ඔබටත් මම දෙමාපියන් අහිමි වෙලා කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නු. What if I prove you that you have already lost your parents right now? අපි හැම කෙනෙක්ටම දෙමාපියන් අහිමි වෙලා ඉන්නේ.
For all of us, we have lost our parents. අපි හිතනවා අපිට දෙමව්පියන් ඉන්නවා කියලා. තව වෙලාවකට හිතනවා අපිට දෙමව්පියන් නැහැ කියලා. ඔච්චරයි තියෙන වෙනස. Sometimes we think that we have parents. Sometimes we think that we don't have parents. That is the only difference. දැන් මේ වෙලාව අපි දෙන්නම ඉන්නවා. Now at this moment, both of us are here. දැන් අපි දෙන්නටම දෙමව්පියන් අහිමි වෙලා. For both of us, we have lost our parents. මේ මොහොතේ. At this moment. අයියෝ ඔබ ඒ ගැන හිතන්නේ නැද්ද? Why don't you think that way? මට විතරක් නෙවෙයි අහිමි වෙලා තියෙන්නේ. It's not only me who has lost parents. ඔබ හිතුවොත් ඔබට දෙමව්පියන් ඉන්නව නේද ගෙදර කියලා අයිත් ඔබට ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ. Now if you start to think that you have parents there back at home, then you have parents. මේ මටත් පුළුවන් එහෙම හිතන්න. I also can think like that. Do you see your families? ඔබ ඔබේ පවුල් හමු වෙනවද? ඔව් හම්බ වෙනවා. Yes, we do. දැන් අනිත් ආගම්වල දේව විශ්වාස පවතිනවනේ බුදු දහම තුලත් ඒ වගේ දේව විශ්වාස පවතිනවද? තියෙනවා. Yes, we do have certain beliefs about deities in විශ්වාස Buddhism. Beliefs, I have to say. ඇත්තද බොරුද දන්නේ. Nobody knows whether it is right or wrong. Is being a monk a lifetime commitment, or might you do it for a few years and then go out in the world? භික්ෂුවක් වීම ජීවිත කාලයම කරන කැපකිරීමක්ද නැත්නම් ඒ කෙටි කාලීනව කරලා ඔබට අයින් වෙන්න පුළුවන්ද? ඒක මෙහෙමයි. සම්පූර්ණ මනස අඳුරගත්ත නැති කෙනෙක්ට ඒක දිග කාලීන ප්ලෑන් එකක්. Now for a person who has not understood the mind properly and totally, it's a long term plan. එතකොට ඔහුට සමහරට කෙටි කාලීනව ඒක අතර දාලා යන්න වෙනවා. So for a person like that, the exercise may be a short term process. He might leave the monkhood. හැබැයි අපි අපේ මනස අඳුරගත්තාම අපිට එහෙම දීර්ඝ කාලීනවත් කෙටි කාලීනවත් ප්ලෑන් ඒ වෙලාවට ජීවත් වෙන එච්චරයි. But once you realize your own mind, there are no such things as long term plans or short term plans. You just live by the moment. හැබැයි අඳුර ගන්නකම් ඕනම කෙනෙක් ඒක දීර්ඝ කාලීනව ප්ලෑන් කරලා කෙටි කාලීනව දාලා යනවා. So until you identify it, anybody would have a long term plan, but they will leave halfway through. නැත්තම් බොහොම අමාරුවෙන් ඒ ප්ලෑන් එක සම්පූර්ණ කරගන්න උත්සාහ කරනවා. Or else they will strive so hard and they will struggle to finalize their long term plan. හැම ප්ලෑන් එකකටම එහෙම තමයි වෙන්නේ. That is what happens to every plan that we have. What's the most difficult or challenging aspect of your life? ඔබේ ජීවිතයේ පවතින ගොඩාක්ම අමාරු අභියෝගාත්මක දේ මොකක්ද? එහෙම දෙයක් නැහැ. There are no such thing in my life. ඒ පවතින සිද්ධියට සාපේක්ෂයි. It is also relative to the prevailing incident. අපි දන්නේ නැහැ ඊළඟ මොහොතේ මොකක් වෙයිද කියලා. Now we don't know what will happen in the next moment. එතකොට ඒ සිද්ධියත් එක්ක තමයි අභියෝගයක්ද නැද්ද කියලා වෙන්නේ. So whether it is challenging or not will be decided by the incident. Do you do charitable works outside the community? ඔබ මේ ආයතනයෙන් පිට සමාජ සේවා වැඩ කරනවද? ඔව්. Yes, I do. ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. You also can engage. Is there a significance to the color of the clothing that you wear? ඔබ අඳින මේ ඇඳුමේ වර්ණය යම්කිසි වැදගත්කමක් තියෙනවද? මේක ලස්සනයිද? Is it beautiful? ඒක තමයි වැදගත්කම. So that is the importance. What made you decide to become a Me? මම මගෙන් අහනවා ඇයි මම පැවිදි වුණේ කියලා. කිය. I wanted to engage in that research about the mind and to fully understand the mind. How do you know when you've fully understood the mind and you're ready to leave the monkhood? How do you know? ඔබ කොහොමද දැනගන්නේ ඔබ මනස පිළිබඳ පූර්ණ අවබෝධයට පත් වෙලා කියලා දැන් ඔබේ මේ භික්ෂු ජීවිතය ඉවරයි කියලා? ඒක නම් හොඳ ප්‍රශ්නයක්.
That's a good question. මේ අර අපිට ඒ සිද්ධිවල එක එක අවස්ථාවලට එක එක සිද්ධි සිද්ධ වෙනවා. When we live, we face different situations, different උදාහරණයක් දැන් incidents. ලෝකෙම තියෙන වෛරස් ප්‍රශ්නය. Now, the entire world is suffering from a virus problem. එතකොට අපි විශ්ව ජීවිතයට පත් වෙන මනස ඒක තේරුම් ගන්න කලින් අපි ඒ වගේ සිද්ධියකට අපි ක්‍රියාත්මක වෙනදී අපිට මනසේ පේනවා. Now, we can realize, we can recall how we faced to such situations before we understood the mind fully. එතකොට ඒ දවස්වල ඒ වගේ පොඩි දෙයකට මනස කලබල වෙන හැටි, ඒ කියන්නේ හිතන හැටි, කල්පනා කරන හැටි, කල්පනා කරලා වෙහෙසටපත් වෙන හැටි අපිට අත්දැකීම් තියෙනවා. We have our own experience regarding how we reacted to such situations, how our mind was not settled in such situations. We have all those experiences. එතකොට අපිට දැනුත් ඒ වගේ සිදුවීමක් සිද්ධ වුණාම දැන් අපි අපේ මනසකට දන්නවා. Now, if we face such a situation, a similar situation, now we can study the status of mind right now. ඒ වගේ දැන් ලංකාවේදී මෑත කාලේ බෝම්බයක් පිපිරුවා. Now, recently there was a bomb blast in Sri Lanka. එතකොට මේ ගොඩක් අපි හිතවත් අය ඒ ගැන ගොඩක් කලබල වුණා. Now, many people that I knew, they actually panicked about it. එතකොට මේ මහත්මයා හිම අපි ගොඩක් ළඟින් ඇසුරු කරන කෙනෙක්. එතුමා ආවිලා දවසක් කිව්වා මට ඒක වුණා දවස් කීපෙම නිින්ද ගියේ නෑ. ගැන හිතනවා කියලා. Now, this gentleman in the front row we are associating him very closely. So I can remember he said that he couldn't even sleep for many days. මම ඒක කල්පනා කරා මට එහෙම එකක් වුණේ නෑනේ. බෝම්බෙ පිපිරුවා. ඒකේ ඔක්කොම තොරතුරු මම අන්තර්ජාලයෙන් බැලුවා. ඒ නිදා ගන්න වෙලාවටම හොඳටම නිින්ද ගියා. Then I realized I didn't undergo such a situation because I also got the news. I also received all the photos. But I actually slept well. I had a good sleep. එච්චරයි මට හොඳට නිින්ද යනවා. එච්චරයි මම දන්නේ මේ වෙලා තියෙන්නේ. කාට හරි හොඳට නිින්ද යන්නේ නැත්නම් නිින්ද යන විදිය කියලා දෙනවා. Now I know that I can have a good sleep. That's all that I know about myself. If somebody cannot sleep properly, I can teach them how to sleep well. Are the Buddhist practices different in different countries? Or are they similar? බෞද්ධයන් එක එක රටවල් වල එක එක ආකාරයෙන් බුදුදහම අදහනවද නැත්නම් සමානවද? එක එක සම්ප්‍රදායානුකූල වෙනස්කම් තියෙනවා. Now there are cultural differences. චීනේ වෙනස්, තායිලන්තේ වෙනස්, දැන් ලංකාවට ආවම තා පොඩ්ඩක් වෙනස්. බුරුමේ තවත් විදියක්. ඒකේ මේ ප්‍රදේශයට අනුව මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවන ක්‍රම අනුව පොඩි පොඩි කල්චර් වෙනස්කම් තියෙන බේස් එක එකයි. Now if you go to China and Burma, Thailand, there are different situations there, and even in Sri Lanka there's another situation, but those things are cultural, geographical, but the essence is one. So I know you cannot teach us everything in little time. One most important thing you can tell us about how to get good sleep. මම දන්නවා ඔබට මේ කෙටි කාලය තුල අපිට ඔක්කොම උගන්වන්න බෑ කියලා. නමුත් ඔබට මට උගන්වන්න පුළුවන් හොඳ දෙයක් තියෙනවා. කොහොමද හොඳ නිින්දක් ලබන්නේ? නිදා ගන්න ඒකත් ඇත්තටම කෙටි කාලෙ උගන්වන්න බෑ. හැබැයි මම යමු අදහසක් දෙන්න. That is also something which cannot be taught in short term, but I will give you an idea about how to do it. එතකොට දැන් අපි ගාතිමු කාට හරි මනසක නිින්දක් නැත්තම් එයාගේ තියෙන මොකක් හරි බලාපොරොත්තුවක් බිඳ වැටුනහම තමයි නැත්තම් බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වුණාම මිනිසුන්ට සාමාන්‍යයෙන් නිින්ද යනවා. Now, a person generally cannot sleep properly if one of their expectations have not come true. If by any chance your expectations have come true, you will definitely going to have a good sleep. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් ඔබ කාට හරි ණයක් දීලා. As an example, that you have lent some money to someone. එයා කියනවා හරියට මම මේ මාසේ මේ විදිහට ඔයාගේ ණය බේරනවා. දැන් ඒක බේරලා නැහැ. And he has promised you that he will hand over the money back by this time, but he has not done it. එතකොට කෝල් කරාම ෆෝන් ආන්සර් කරන්නේත් නැහැ. So you're trying to contact him, he's not picking up your phone. එතකොට සමහරට ඒක ඔබ නිදා ගන්න වෙලාවට හොඳටම ඒක මතක් වෙනවා. ඒක මතක් වෙලා සාමාන්‍ය නිින්ද යන්නේ නැහැ. Now, when you are trying to sleep, you recall that, then you cannot sleep. එතකොට ඔබ මේ මනස දිහා බලනවා. ඔහු ඒක නොදුන්න නිසාද මට මේ මනස අවුල් වෙලා තියෙන්නේ මම ඒක දෙන්න ඕන කියලා දැඩි ඒක ඒ වෙලාවට මෙයා මට ලබා දෙන්න ඕන තියෙන දැඩි බලාපොරොත්තුව නිසාද කියලා. Then you observe yourself and see what is the reason for that. Is it because he has not returned your money back, or is it that you had a very hard expectation of
having the money back. එතකොට ඔබට තේරෙනවා මම ඔහු දෙනවා කිව්ව නොදීපු එක වගේ මගේ දැඩි බලාපොරොත්තුවක් තියුණා ඒ විදිහට ලබා ගන්න. So then you realize, yes, he has not returned the money, but from my side, I had a great expectation of having the money back by the time. එතකොට ඔයාගේ මනසේ බලාපොරොත්තු දාගත්ත විදිය ඔයාට පේනවා. Then you will realize how your mind has created expectations inside. එතකොට ඒක අයින් කරන්න යන්නේ නැහැ. Now you're not trying to remove it. ඒක තියාගන්න යන්නේ නැහැ. You're not trying to keep it. ඔයා ඒ ගැන හොඳට awareness එක සතියේ තෙන්ට දාගත්තාම ඒක චුට්ට අඩු වෙලා යනවා. You just become mindful about it. Give your awareness to it. When you have developed awareness and mindfulness towards it, your expectation will dilute. ඒක එකක් සාමාන්‍ය දෙයක්. That is a very simple method. ඒක තව එහාට විස්තර කරන්න පුළුවන්. තව බැඳීම් වැඩි වෙනකොට මිනිස්සුන්ගේ අසහනය වැඩි වෙනවා. ඒ ඔස්සේ විස්තර කරන්න. So that can be elaborated more and more how your suffocation and your stress will develop with the attachments that you have. මම ඕන තව පැත්තක් විස්තර කරන්න. මේ ප්‍රශ්නේ හොඳ නිසා. I will explain it from another angle because your question is really good. මොකද දැන් මාව හම්බ වෙන්න ආවා තමන්ගේ දරුවා නැති වෙලා අවුරුදු 3ක් තිස්සේ මානසික පීඩාව විඳින කාන්තාවක්. Recently, I received a lady. She was suffering for 3 years because of the loss of her own child. එයා ආවේ මෙහි භාවනා කරන්න කියලා. She came here to do a retreat. එතන මම එයා භාවනා කරන හැම කෙනෙක්ටම පොතක් දෙනවා හවසට එයා අත්දැකීම් ලියන්න. So I give a book to everyone who attends to the retreat to write down their experience throughout the day. එතකොට එයා දවස් 3ේම ලියලා තියෙන දරුවෙක් නැති වුණා. ඒ කියන්නේ එයාට දුක කරදර ඒ විතරයි භාවනා අධ්‍යක්ීම් කියලා මොකුත් නැහැ. එයාගේ හිතන ඒ දරුවා පිළිබඳව විඳපු දුකම ලියලා තියෙනවා මම දැක්ක දවස් 3ක්ම. Now for 3 days, for 3 consecutive days, she has written on the book about her child which she is missing. She is not discussing anything about her meditation experiences. It's all about losing her child. මම එයාට එන්න කිව්වා කට්ටිය ඉස්සරහා. So then I asked her to come forward. මම එයාගේ ප්‍රශ්නේ ගැන ඇහුවා. Then I questioned her about the incident. එතකොට එයාගේ දුව නැති වෙනකොට වයස අවුරුදු 16ක් විතර ඒ එදා නැති වෙච්ච දවසේ ඉඳන් අවුරුදු 3ක් වෙනවා. කිසිම ආකාරයක නිින්දක්වත් මානසික සහනයක් අන්න එයා දැක්කම එයා දුර්වල වෙලා ශාරීරිකවත් දුර්වල වෙලා තිබුණා. Then she told me that she lost her child, a daughter, 3 years ago. She was 16 by that time. And from that day onward, she couldn't sleep properly. And she hasn't ate anything properly. So she was really physically weak. And she was mentally weak. I could see it. එතන මම එයා කියනවා එයාට දුව මතක් වෙනවා එයාත් එක්ක තියෙන දේවල් මතක් වෙනවා ආදරය කරපුව මතක් වෙනවා ඒක මේ හැමතිස්සෙම එයා අඬා වැළපෙනවා කියලා. Then she said she always remembers the child and the things that happened between them. Every time when she recalls that memory, she cries. මම ඒ වෙලේ එයාට දුන්නා කොලේකුයි පෑනකුයි. Then I gave her a piece of paper and a pen. මම කිව්වා දැන් දුව එක්ක තියෙන මතකයන් ඒ හිතට එන මතක එක මතකයක් අඳින්න. So then I asked her to draw one of such memories that she gets recurrently about her child on that paper. ඒක මුලින් කැමති වුණේ නැහැ ඒකට. So she was reluctant to draw. මම කිව්වා දැන් ඔයා අඳින්න. But I asked her, okay, you draw that particular incident. එතකොට මම එයාට ඒක අඳින්න කිව්වම එයාට ටිකක් අමාරුයි මතක් කරගන්න. When I asked her to draw, it was very hard for her to recall the memory. දැන් ඉතින් එයා අඳිනවා මම කියන නිසා අඳිනවා. Because I asked her to do so, she drew something on the paper. මම කිව්වා දැන් ඕක ඇඳනේ ඇඳපු එක දිහා බලන් අඬන්න. Then I asked her, now you drew the incident on the paper. Now you look at it and cry. එතකොට බැරිලු. Then she said, no, I can't. ඒ වුණාට ඉතින් මම කිව්වා ඕකමනේ ඉතින් හැමදාම කරලා තියෙන මේ අවුරුදු 3ේම. Then I told her, but that is the same thing that you have been doing for last 3 years. ඔයාගේ මනසේ චිත්‍ර ඇඳ ගන්නවා ඔයා ඒව ඇත්ත කියලා හිතනවා ඔයා අඬනවා. You draw the picture from your memory in your mind and you believe those pictures are true and you are crying over it. දැන් ඒකම අතින් ඇඳලා අඬන්නකොට ඔයාට අඬන්න බෑ. But when I ask you to draw it using a pen on a piece of paper, you say that you can't cry. එතකොට මං කෝ එහෙනම් යනකොට අද හාෆ් ෂීට් බණ්ඩලයක් කරා යන අයි භාවනා කරන්න ඕනේ පෑනත් එක අඬන්න මතක් වෙනාට අඳින්න අඳලා අඬන්න බලන්න. Then I told her, when you go back after the retreat, you don't have to do meditation hereafter. You take a bundle of half sheets and a pen and draw all the incident that she recalls about the daughter and try to cry over it. එතකොට එයා ඒක කරා.
She did it actually. එයා ඊට පස්සේ මට අයිත් කතා කරලා කිව්වා දැන් මට එහෙම ඒක මට තේරෙනවා මගේ මෝඩකම මොකද්ද කියලා. Then she called me back again after some time, and she said, now she has realized her ignorance before. මොකද්ද? එයා තමන්ම තමන්ගේ මනසේ මතකයක් නිර්මාණය කරගන්න තමන්ගේම සිහිය අඩු වෙනවා. එතකොට ඒ මැවෙන එක ඇත්ත කියලා හිතනවා යා මඬා වැටෙනවා. So what happens there? She by herself creates a memory, a picture inside her own mind, and she loses her mindfulness, awareness. Then she believes those pictures are true, and then she starts to suffer. එතකොට ඒක මැරිච්ච දුවට පේන්නේ නැහැ. That cannot be seen by the daughter who she lost. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. තමන්ම උදේ ඉඳලා යකෙක් කපනවා කැටයම් කරනවා. It's like that you're carving a demon on a wood from since morning. දවස් 30 මහන්සියලා ඒක නිර්මාණය කරගන්නවා. You put lot of effort to finalize that carving throughout the day. රැට බය වෙනවා. In the night, you're getting afraid of it. තමන්ම හදපු යකාට. The carving, the demon that you created. හැම කෙනෙක්ගේ ඇති වෙන හැම බයක්ම හැම අසහනයක්ම හැම ආතතියක්ම මේ විදිහට තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. So all the stress, depression, anxiety and traumas which happens in the same way. එයාම හදලා එයාම බය වෙලා එයාම අඬනවා. You create it, you get frightened about it, and then you cry. ඒකේ යථාර්ථය දැක්කහම එතන අඬන්නවත් hina වෙන්නවත් දෙයක් නැහැ. But once you realize the reality there, there's nothing to smile or there's nothing to cry. එතකොට ඒ කාන්තාව කිව්වා යාගේ එහෙම මේ අවුරුදු 3ක තියෙන දුක ඒ තේරුම් ගැනීමත් එක්ක නැති වෙලා ගියා කියලා. Now then, with that understanding, she said, the suffocation she went through for 3 years was over. ඒ වගේ ඒක එතකොට තමන්ගේ මනසේ ඒ විදිහට ටික ටික තේරෙනකොට තමන්ගේම ආතතිය නැති වෙලා යනවා. So when you realize your own mind gradually likewise, then the stress and depression, whatever you suffer, undergo, will be diluted. මීට කලින් ඩිස්කෂන් එකකදී මම මේ කතාව ඔය වගේ ප්‍රශ්නයකට කිව්වා. So I gave this same example, the story in another discussion. එතකොට එතන ඒක හිටපු ඒ විදේශගත කාන්තාවක් ඔයා දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ දෙකකින් පසුතැවිලි වෙනවා මේක හොඳයි යාට එකෙන් ගැලවෙන්න කියලා. So then there was a lady from a foreign country. She said she also undergo such a situation for 5 years, and this is the best way, the best method for her also to get away from that. ඒ වගේ ඒක ඇත්තටම මගේ උත්තරයක් හරියට මනසගෙන ඕන එයාගේ ප්‍රශ්නේ කියන්න ඕනේ. එතකොට මට ඒ වෙලාවට එයාට ගැලපෙන උත්තරයක් එනවා. So if you really want to find a solution for your own problem, you have to come up with your own your proper story. Then you will get a proper answer for that. ඔක තමයි උදාහරණයක් වශයෙන් කියන වෙච්ච සිදුවීම. So that was one of the examples. Does the purpose of life exist or not? Like, in general, for this person. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම ඇත්තටම මේ ජීවිතයට මොකක් හරි අර්ථයක් පවතිනවද නැද්ද? ඔබ හිතන්නේ මොකද්ද? What do you think? I'm not sure, that's why I'm asking. එහෙනම් මම Asking myself often. මම මගෙන් හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්න කරගන්නවා. නමුත් මට ඒ ගැන අදහසක් නැහැ. ඒකලු මම ඔබෙන් අහන්න. මම හරිම උත්තරය දෙන්න. I will give you the exact answer. කිසිම අර්ථයක් නැහැ මේ ජීවිතේ. There is no purpose to this life. I'm not sure if it's good or not. මම දන්නේ නැහැ ඒක හොඳද නරකද කියලා. ඒක හරිම හොඳයි. It's very good. Why is that good? ඇයි ඒක හොඳ මම කියලා? පැහැදිලි කරලා දෙන්න. I will explain it. දැන් අපිට ඉස්කෝලේ යන්න කිව්වා අපිට කිව්වා ඔයා අපේ දෙමාපියෝ ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕන නැත්නම් ඔයා ගොනෙක් වෙනවා. Now we were asked to go to school. Our parents asked us to go to school. They said if you do not attend to school, you will end up being a fool. එතකොට ඒගොල්ලෝ කිව්වා අපිට ඒක හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් අපේ ලෝකෙම හරි වගේ. Then they told us if you learn well, your world will be beautiful. එතකොට අපි බොහොම අමාරුවෙන් එතන ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි කියන සුන්දරත්වයක් නැහැ. Then we studied really hard, but ultimately at the end we didn't encounter a beautiful world. ඊට පස්සේ මේ ඉගෙනගෙන ඉවරුනහම ඉස්කෝලේ කාලේදී කාත් එක්කවත් යාළු වෙන්න ආදරය කරන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් ආදර සම්බන්ධතාවය පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒකේ මොකක් හරි එකක් තියෙනවා කියලා. Then we were not given a chance to get into an affair while we were schooling, but after that we were asked to get into an affair, and we also wanted to get into an affair. We thought
after having an affair, we will reach something beautiful in our life. එතකොට ඔන්න ඒක පටන් අරගෙන ඒක කරගෙන යනකොට ඊතර අර සතුටට වඩා ගොඩක් මානසික ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. So then we started that also. We continued with that. So we had a minute amount of happiness, but lot of suffocation. එතන අපි මොකකින් හරි ওই වගේ මොනවා හරි කරලා සතුටක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. So likewise, we did lot of things in our life expecting happiness. අපි හිතනවා අපිට මොකක් හරි දෙයක් අවසානයේ සතුටක් ඇතේ කියලා. And we believe after doing something, we will reach that ultimate happiness. අපි හැබැයි ගෝල් එක ගහලා ඉවර වෙනාට අපිට එහෙම එකක් දැනෙන්නේ නැහැ. But after finishing your objective, after finalizing your goal, we don't feel such thing. අපි ඒක හිතලා බොහොම අමාරුවෙන් සතුට වෙනවා ඒකත් ටික වෙලාවක ඉවර වෙලා යනවා. Or else we can put some effort and be happy, but after some time, it also vanishes. ඒ නිසා මට තේරුණ එකක් තමයි මේ ජීවිතේ මිනිස්සු සාමාන්‍ය මේ මිනිස්සුගේ ජීවිතේ දෛනික ජීවිතේ ඇදිලා යන යම් යම් ගෝල් මේ ලෝකේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒවට මිනිස්සු පොළඹවනවා සතුටක් පෙන්නලා එතෙන්ට ගියාම එහෙම එකක් නැහැ. So then I realized, just to drag our life through the time, we have different expectations and goals in our life, and we try to reach to that goal, but once we reach to the goal, there is no such happiness. එහෙම කළා අපේ වයස ඇදිලා යනවා. So when we go through that journey, we will go to the end of our lifespan. එතකොට අපේ අවයස අවුරුදු 60ක 65ක කෙනෙක්ගෙන් අහුවම රස්සාවේ විශ්‍රාම ගිහිල්ලා එයාට තදබල පාළුවක් තියෙනවා. Then when we question a person who has retired, when they have reached their 60s and 65s, then they say that there is something lacking inside. ඊට පස්සේ උන ට්‍රිප් දාගෙන ගිහිල්ලා ඒ පාළුවට ෆේස් කරන්න එක එක ඒවා කරන්න චැරිටි කරන්න හදනවා බණ අහන්න හදනවා භාවනා කරන්න හදනවා අයිත් තනි වෙච්ච ගමන් අර පාළුව එනවා දැන් දරුවෝ ගිහිල්ලා රස්සාවක් නැහැ. So then they try to overcome that by doing a lot of charity work and having tours around the world. But after doing that also, then they join back to their loneliness. එතකොට මේක පොඩි කාලේ ඉඳලා අපිත් එක්ක පාළුව කියන එක තිවිලා අපි ඒකට බය නිසා එක එක දේවල් වලින් වහන්න හැදුවත් ඒකම අවසානයේ ඉදිරිපත් වෙනවා. So now this loneliness that we are facing today was there since our childhood, and we had different exercises to overcome that loneliness. එතකොට ඇත්තටම ජීවිතේ ඇත්තම එක තමයි තනිකම පාළුව තමයි අපිත් එක්ක හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ. අපි ඒකට බය නිසා එක එක දේවල් කරලා ඒක වහ ගන්නවා. So what really exists in our life is loneliness. Because we are afraid of that loneliness, we cover it up with different things, different objectives. අපි ඒකට බය නිසා අපිට අපේ දෙමාපියෝ ගුරුවරු එකතු වෙලා ජීවිතේ අර්ථයක් පෙන්වනවා. Because all of us are afraid of that loneliness, our parents, our teachers, they show us a reason, a purpose for this life. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම හදවතින්ම දන්නව එහෙම එකක් නැහැ කියලා. ඒ වුණාට ළමයා නිකන් නෙගටිව් වෙයි කියලා එයාට එහෙම එකක් පෙන්වනවා. But from their bottom of their heart, they know that there is no such thing. But they believe their child will be negative. Because of that, they show a purpose. හැබැයි එතකොට ඒ ළමයට එච්චර තේරුමක් නැති නිසා ඒව ඇචීව් කරගන්න ගිහලා මානසික අසහනයට පීඩාවට ඒ වගේම සුළු සතුටකට එයාපත් වෙනවා. But the child doesn't have a proper understanding. So then they believe what their teachers and their parents been telling to them. Then they try to achieve those targets, and they undergo the same distress and suffering. ඊට පස්සේ බලන්න කි අවසානයේ අපේ මරණය. So now look, the final destination at that journey is our death. ඒක හරියටම අපි බිලියනයක් විතර හොයාගෙන ආවම අපිට ಗುಣ කරන්න කියනවා බිඳුවේ. It's like that we have earned about $1 million, and finally we have been asked to multiply it by 0. එතකොට මොකද උත්තරේ? So what is the answer for that? එතකොට ජීවිතේම ඒක තමයි තියලා තියෙන අපි තමයි හිතාගෙන ඉඳලා තියෙන ලොකු වටිනාකම. So that what has been there in your life entirely, but what it is us who has been believing it is value for this much. මම කියවනේ හැබැයි ඒ අර්ථ විරහිත බව අර්ථ ශූන්‍ය බව ලස්සනයි කියලා. මෙන්න මේ නිසා එහෙම කිව්වේ. But I told you that loneliness, that valuelessness is beautiful. I told that because of this reason. දැන් අපි දන්නවා අපේ අවසානයේ කිසි වැඩක් නැහැ ඒක ශූන්‍යයි. Now we know our final point is useless, it is 0. අපි රජ වුණත් අපි දුප්පත් වුණත් අවසානයේ ඔක්කොම එකයි. Whether we are kings or whether we are poor, the ultimatum is one and the same. ඒ නිසා දැන් අපි ඕනට වඩා ජීවිතේ පරිස්සම් කරගන්න යන්න ඕනේ. Now then we won't be overprotective about our life. ඕනට වඩා බලාපොරොත්තු තියාගන්න යන්න ඕනේ. We are not getting to have much expectations about life. මොකද කොහොමත් ඒක
විනාශ වෙන අවසානයේ. Because we know the ultimatum is zero. දැන් අපේ තියෙන දේවල් හෙට නැති වෙනවා නම් අපි අද තියෙන දේවල් පරිස්සම් කරගන්න ඕනද? ඒක හොඳට වියදම් කරලා උතාම සතුටින් අද ඉන්න ඕනද? Now, if we are going to lose things that we have in future, are we supposed to enjoy whatever we have right now in this moment or not? මං කියන්නේ ඒකයි. That is what I say. හැම දවසම එන්ජොයි කරන්න. මොකද අවසානයේ කොහොමද 0 වෙන නිසා. So you enjoy your every moment, every day, because the final outcome will be zero. හොඳට කන්න, හොඳට අඳින්න, හොඳට නටන්න, හොඳට ගයන්න, අනිත් අයට තියෙන දේවල් බෙදලා දෙන්න අවසානයේ අර්ථයක් නැහැ. So eat well, drink well, dress well, dance well, and do service to others, help others, because your final outcome is zero. දැන් අපි ගලමු තව ඒක අනිත් පැත්ත හිතන මිනිස්සේ. Now let's think about a person who would think otherwise. එයා හිතාගෙන යනවා අර්ථයක් තියෙයි කියලා. He believes there is a purpose to this life. එහෙම හිතන්නත් පුළුවන්. So you can think like that, isn't it? එතකොට එයා මොකද කරන්නේ? එයා තියෙන දේවල් පරිස්සම් කරගන්න හදනවා, මැනේජ් කරගන්න හදනවා. හොඳට දෙයක් කන්න ගියත් හිතනවා මම මේක වියදම් වෙයි. ඒතර මට ඒක පාඩු වෙයි. ඒ නිසා ලාභ හොයන්න යනවා වැඩිපුර ජීවිතේ. ඒතර ජීවිතේ ගොඩාක් යාට බෝරින් වෙනවා. So then he plans too much about the life because he thinks that there is a purpose to life. So he, even when he try to have a proper meal, he would think whether should I spend this much to have this meal, and he is trying to be overprotective. මොකක් හරි පොඩි ෆයිට් එකක් ගියත් ඒක ගැන ගොඩක් කල් හිතේ තියන් ඉන්නවා. Even a small incident, small quarrel happens, he would think about it for very long time. ඒතේ මොකද අර්ථයක් නැහැ කියලා දන්නව නම් ඉතින් ඒක ෆයිට් එකක් දෙයක් ගියත් මොකෝ ඒක එතනින් ෆයිට් කරා එතන ඉවරයි. Now, if you know that there is no purpose, what happens if you engage in a fight or two? When you fight, then it's over. ඒක ගැන දෙපැත්ත ගැන තව ගොඩක් ඒවා කතා කරන්න පුළුවන්. ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තොත් රියැලිටි එක තමයි අපි කිසි කෙනෙකුගේ ජීවිත වලට අවසානයේ අර්ථයක් නැහැ. ඒ අවසානයේ විතරක් නෙමෙයි මේ මොහොතේ නෑ අපි තියයි කියලා හිතන් ඉන්න එකක් විතරයි තියෙන්නේ. So, if I am talk about it, it will take hours to discuss about this duality. But anyway, for all of us, there is no purpose to this life. We think there is a final destination, even that is also a thought. And we think that there is a present moment, even that is also a thought. ඊට එහාත් ගිය තව උත්තරයකුත් තියෙනවා. And there is another answer which goes beyond that also. ඒ උත්තරේ තමයි අර්ථයක් තියෙයි කියලා තැනකුත් නැහැ. නැහැයි කියලා තැන ওই දෙකැත්තටම යන්නේ නැහැ. ඒක ඊට වඩා වචනේ විස්තර කරගන්න බැරි ස්වභාවයක්. ඒක තමයි නියමම යථාර්ථය. Then if I am to tell you the exact reality, in the exact reality, there is no such thing as there is no purpose to life. And there is no such thing as there is a purpose to life. It is something way beyond that. ඔයාට දැනන ඔයාහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි අර්ථයක් නැහැ. But for the question that you rose right now, the answer for that is there is no purpose to life. If everybody in the world suddenly realized there's no purpose, how would anything ever get built for the future or good works be done? Because what would be the point? මේ ලෝකේ ඉන්න සියලු දෙනාම මේ ජීවිතයට යථාර්ථයක් නැහැ කියලා එකපාරට තේරුම් ගත්තොත් කොහොමද මේ ලෝකේ ගොඩ නැගෙන්නේ අනාගතයේ අය වෙනුවෙන් කොහොමද දේවල් අලුත් නිර්මාණ සිද්ධ වෙන්නේ මේ ලෝකයේ අය එකපාරට තේරුම් ගන්න බැරි නිසා ඒක හැමදාම අනාගතේ නිර්මාණය වෙනවා. Since it will never be realized by entire world at once, the future will be created and recreated. එකපාරට ලෝකෙ නෙවෙයි ලෝකෙ මම හිතන්නේ දශමයකටවත් එකපාරට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Not the entire world, even if you take it in as a digit in 0.1% would not realize. තේරුම් ගන්න පුළුවන් පිළිගන්න කැමති වෙන්නේ. Sometimes out of that even they will understand, but they will not believe it. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. ඔයා කාට හරි අම්මා කියලා කෙනෙක් ජීවිතේ අවුරුදු 40ක් විතර පිළිගන්න මෙයා තමයි මගේ අම්මා කියලා. Let's say now you are believing some lady as your mother for 40 years. මං ඇවිල්ලා එකපාරටම කියනවා මේ ඔයාගේ අම්මා නෙවෙයි ඔයා කොහොමද මෙයාට අම්මා කියන්නේ කියලා. Then I approaches you and I approach you and say this is not your mother. How can you call her your mother? ඔයා මාත් එක්ක ෆයිට් කරනවද නැද්ද? Would you fight with me or not? සමහරක් විට ඒ සමහර විට අනිවාර්යයෙන් ෆයිට් කරන මොකද ඔයාගේ අවුරුදු 40ක විශ්වාසයකට පහර වදින්න. Not probably, you will definitely fight with me because I am challenging a 40-year long belief of yours. So if there's no purpose to life and we need to decide for ourselves to be happy in the moment, then
why should we ever do anything that the society expects of us? Take a vacation, take a job, get kids, get married, all that stuff. Does it really matter if that's not what's going to give us happiness in the end? Why do it? දැන් මේ ජීවිතයට තේරුමක් නැත්තම් අපි මේ මොහොත විතර මේ මොහොතේ නම් අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඇයි අපි මේ ජොබ් කරන්නේ? ඇයි අපි මේ ළමයි හදන්නේ? ඇයි අපි මේ දේවල් කරන්නේ? මේ කිසි තේරුමක් නැහැනේ. තේරුමක් නැහැ. නිකන් හිටියොත් කම්මැලිනේ. ඒ නිසා කරනවා. Yes, there is no purpose. But if you be inactive like that, the life will be boring. Because of that, we do such things. ඒක ඇත්තටම මෙහෙම මම අර වාට ඒකේ උත්තරේ ඉස්සෙල්ලා කතාවේදී කිව්වා. I actually gave the answer in the previous. දැන් අපි හිතන්නකෝ අපි ඔක්කොම ඇක්ටිවිටීස් අත්හරිනවා කියලා. Now let's say we are going to give up all the activities in our life. ඒ කියන්නේ දරුවෝ හදන එක, කසාද බඳින එක, යාළුවෝ ඇසුරු කරන එක ඒව අතහැරලා දැම්ම කියලා. So as you said, raising kids, doing jobs, associating with friends, we are going to give up all those activities. ආට ඊට පස්සේ දරා ගන්න බැරි පාළුවක් එනවා. Then you will face a loneliness which you cannot bear. පුළුවන් නම් කරලා බලන්න. If you can try doing that. ඒක හරිම භයානකයි. It's very fearsome. ඒ භයානක වෙන්නේ ඔයාගේ ඇතුලේ ආසාව තියෙද්දි ඔයා එහෙම කරොත්. It is fearful because you still have your desire inside. Whilst having the desire, you try to do that. ඒ ආසාව විසින් ඔයාගේ මනස කලඹවනවා ඊට පස්සේ. The desire that you have will create so much of unsettledness in your mind. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාට එකපාරට දැන් ඒකට ෆේස් කරන්න බෑ මේ වෙකට. So then you cannot face that situation at once. එතකොට ඔයා ඊට පස්සේ එෆයා එකක් පටන් ගන්නවා. Then you start another affair in your එතකොට life. අර පාළුව එහෙමම යට යනවා. So then loneliness will be go under the carpet. දැන් එයාත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්න පුළුවන්, ආදරය කරන්න පුළුවන්, ගමන් යන්න පුළුවන්. දැන් වැඩ ගොඩක් එනවා. Because now you can fight with him, you can go on trips with him, you can do many things with him. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් අර ඔළුව වැඩ ගොඩකින් පිරෙනවා. Now your mind is now filled back with lot of activities. ඒකත් ටිකක් බරයි. නමුත් අර තරම් එකපාර මේ දරුණු නෑ. That is also heavy, but it is not so fearsome as that previous experience of loneliness. ඊට පස්සේ දරුවෙක් හදාගන්න. Then you want to have a kid. දැන් තව ඉස්කෝලේ යන ඒවා හිතන්න පුළුවන්. මේ ඒ ළමයට අනාගතේ හිතන්න පුළුවන්. දැන් තව ගොඩක් දේවල් හිතන්න පුළුවන්. Now you can fill up with more activities, finding a good school to the kid, then bringing that child to the school. ඊට පස්සේ අයිත් ඔය ටික කරලා ඉවර වෙලා ඔය ළමයි හදුවම ළමයා යාගේ ලෝකෙට යනවා. ආදරය කරන අය සමහරට දාලා යනවා. යාළුවොත් අයින් වෙලා වයසට ගියාම අයිත් අර පාළුව මතුවෙනවා. So then time goes like that. Your child might grow, then he will have his own world, and your loved one will have his own world, might depart you sometimes. Then you will get back into that loneliness again. එතකොට ඔයාලට දැන් අයිත් පුළුවන් නම් ට්‍රිප් ඒවා මේවා දාලා පොඩි පාටි දාන්න අයිත් පොඩි වෙලාවකට ඒක නැති කරගන්න පුළුවන්. So then if you can come up with another suggestion and have some trips and parties, then you can overcome that loneliness back again. අයිත් ඒ ටික ඉවර වෙනවා අයිත් අරයා එනවා. But once that also over, the loneliness will come back to you. දැන් එතකොට අයි ඔයා අර වැඩ ටික දාගත්තේ. So now why did you engaged in those activities? Not become lonely. තනි නොවෙන්න. අන්න ඒක නිසා තමයි මිනිස්සු එහෙම කරන්නේ. Yeah, so that is the very reason people do all these things. අර්ථයක් තියෙන නිසා නෙවෙයි. Not because there is a purpose. So are you saying that what's the alternative? Don't do any of those things? එතකොට ඔබ කියන ඒට විකල්පය මොකක්ද? ඔය කිසිම දෙයක් කරන්න එපාද? නෑ නෑ මම එහෙම කියන්නේ නෑ. No, that is not my suggestion. ඒක විකල්පය තමයි මේ මනස හැසිරෙන විදිය. අපේ මනස ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපු විදිය හොඳට අඳුර ගන්න. So the alternative that you have is to study your mind, how your mind has been programmed. ඒක මේ ලෝකයේ විසින් අපි ඉපදුනාට පස්සේ අපේ මනස ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන අපි දන්නේ නැතු උනාට. Though we are not aware, this world has programmed our mind without our knowledge. අපි දන්නේ නැතුණා අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වල දුවන. Though we are not aware, we are running using that programs. මං කියන්නේ වැඩ කරන්න එපා, දරුවෝ හදන්න එපා, රස්සාව යන්න එපා නෙවෙයි. ජීවිතයේ යථාර්ථය පැහැදිලි කරගෙන, අවබෝධ කරගෙන ඒව කරන්න. But I don't ask you to not to raise kids, not to engage in affairs, not to do a job. No. Understand the reality of life and do all those things. මලක් පර වෙන බව විනාශ වෙනව දැනගෙන මේ මලේ සුවඳින් ඉන්න. Knowing that a flower is going to wilt one day, going to get destroyed one day, just smell it, enjoy it. එහෙම නැතුව ඉම්බෝදී මල පර වෙනකොට දරා ගන්න බැරි වෙයි. Because if you
just smell the flower without that understanding, when it get wilts, when it get destroyed, you will be upset.